bem-vindo. Mais uma live de Baldur, parte 4. Good morning. How do you feel? Tudo bem. Tô sentindo um pouco de dor no pescoço. Você achava que eu joguei nesse sentido? Nada bem, nunca mais faremos isso. Tô bem, só sinto um pouco de tontura. It'll pass. Just be glad I'm not a true vampire. A bite from them and you might wake up as a vampire spawn, like my good self. All of a vampire's hunger, but few of their powers. Por isso que o sol não completa, porque são mais recursos de tarde. Uma outra atração que eu devo saber? Que pena, achei que seria mais poderoso. Oh no. I should be cinders in this light. I hadn't seen the sun for 200 years before we crashed here. Someone, or something, wants me alive. They've changed the rules. Standing in the sun, wading through a river, wandering into homes without an invitation. They're all perfectly mundane activities now. As for my other quirks, well, we can figure those out in time. Como isso se explica? Seria por causa do parasita dos adolescentes? Se eu puder ajudar, é só me dizer. Bem-vindos nessa. Espero que descubra aí logo. Quero mais saber surpresas. Vou ser grosso com o cara, né? Nessa. You're such a sweetheart. I'm just glad you're being sensible about these revelations. I was worried people might turn up with torches and pitchforks. Although there's still time. A vampire? Well, that explains the pallor. Given our group's nature, I don't see much harm. We're each monsters in the making, after all. Fine. Hey, Bruna. As long as he keeps his Como é que você tá? fangs off our necks. E a bebida? Bem também. Dois goles. Muito bem, muito bem. Vocês estavam no Overwatch. Segunda-feira eu volto. Overwatch Fortnite de novo. Enquanto hoje amanhã é só Baldur's Gate. Agora tá no Fortnite. Segunda-feira sem falta eu volto, mesmo que esteja muito viciado nessa porra aqui. Segunda-feira eu Fortnite Overwatch. E aí, Luca? Como é que você tá, mano? Já basta, querendo ou não, nós precisamos dele. Peraí. Tudo bem, desde que ele mantenha as coisas assim, confio nele, não vai fazer mal. Quite the opposite. I'm here in the spirit of openness and honesty, to work together as a team. Maybe we could get him to wear a bell. Dissuade any nighttime prowling. There now. We're all friends again. Shall we go? There's a long day ahead of us. Sem sangue. Ah! Eu tô sem sangue porque o vampiro me mordeu. Então eu devo ficar mais fraco. Pensei que não ia ter desvantagem. O cara não vai poder sugar meu sangue sempre não. E qual vai ser a desvantagem na batalha? E aí, dog? Au, au. Iniciado.
Doguinho, 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 a cara do cara. Embora, tá bom. Bem acariciado. Mais nada pra falar comigo? Viver ainda. Bora. It's time. There's something I want to talk to you about. Something important. Agora, curioso. I could have died in that pod, back on the Nautiloid. You could have died, spending precious moments trying to free me, but you did it anyway. I owe you my life. I'm trying to say that you've earned my trust in a way very few ever have. I want that to mean something. I want you to know more about me, at least from what I can remember. As long as I've prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a Dark Justiciar. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. To become a Dark Justiciar is to become the Night Singer's sword arm, her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. It's all I ever wanted. I prayed it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Not my mother, I should add. The Mother Superior, head of Lady Shah's enclave in Baldur's Gate. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I only wish to serve, yet she can prove inscrutable. Às vezes eu me pergunto se ela poderia virar. Tá. Você acha que ela vai ceder algum dia e se tornar um da sua família? Entendo. Por que guardar tanto segredo de uma missão dessas? Agradeço por você compartilhar. Bom, isso não teve propósito algum. Não sei porque você se deu ao trabalho de me contar isso. Caralho. Tem hora que eu posso ser grosso ao extremo, né? Uma conversa. I don't know. Perhaps if I succeed in my mission and reach Baldur's Gate. Hope has little place amongst Lady Shah's children. It's an illusion, a distraction. But for this, I hope my time will yet come. Não entendo. Fiquei guardado no segredo. Agradeço por compartilhar. Faço o rosto fechado, relaxo o seu. Bora. Queria falar? Tá ótimo. Oi? Foi estranho. Caramba. Resolveu o bagulho do boi. Vamos lá. Olá. His eyes flicker to yours for an instant, then away.
as if it hurts to look at you. Beleza. Like, bombardinha ali. Mentiras. Não tá mais aqui. You're blocking my light. Oh, I remember you. You're the one who helped me get away. You want something? Were you just here to stare at my forehead? Diga a verdade, você tá com medalhão daquele aventureiro? Eu acho que encarar a testa dele. Eu acho que você precisa. Acho que você precisa vai aprender boas maneiras. Look, if I had it, would I tell you? This entire conversation is a waste of our time, don't you think? Now find yourself a maze and get lost. I'm busy. Give Moll a 10-day and she'll own Baldur's Gate. You'll see. Calma. Tá chato, tá com a pele. O rato tá comigo? Cadê o rato? Seems Mole was as good as her word. She's reported that you've been threatening children. Não vai conseguir, mano. Your lies only inflame the matter further. Things could turn ugly very rapidly. Rato pra prisão. Caralho, hein, rato? Vou deixar o rato na prisão. Qual foi o rato? Ô, rato, foge aí, mano. Fraco assim, comer alguma coisa pra ficar melhor. Comer alguma coisa. What's next, I wonder?
Still breathing, despite everything. Deixar o rato preso. So, Astarion, which of us would you rather feed on if you had free reign? Will, no question. He's strong, fast, and righteous. I'm salivating already. Interesting. You sound disappointed. I'll bite you if you ask. I'm sure you would. Don't sound so eager. Lugar lá, peraí. Killed a few giant bats in my day story, but never wow. hunted a vampire. Just to remind you, I'm Mas merely a aqui eu morri. spawn. It won't count. But if you want a true vampire, I'm happy to recommend one. This calls for careful footwork. Glowing eyes are rarely a good sign. Best be careful. I must heal. Shut it! Boss, rip your fucking eye. Well, at least we got the druid to keep ourselves entertained. He's bored. Caralho, pensei que eu tava com vida, mano. Talvez eu não morri com 2 ataques desse. Tem que já achar um jeito de mandar todo mundo ficar. Killed a few giant bats in my day story, but never hunted a... Just to remind you, I'm merely a spawn. It won't count. But if you want a true vampire, I'm happy to recommend one. Posso mandar eles ficarem. Is that blood? No, never mind. All right, time to skulk about. Glowing eyes are rarely a good sign. Best be careful. Well, at least we got the druid to keep ourselves entertained. Did some bleeding arts show up to save the druid? I'll cut you to pieces. Kill him! Antes de tirar pra dele, né? I need to find a way forward. What am I to do?
got to move. Ja, probably grab my food. E é um bocado sombrio silencioso que dá um bônus mais 10. I wonder if this is worth the cost. Desafio o poder de unir suas mãos para curar todos os doentes curar, curar menor, curar maior. Trazer os outros, ela veio sozinha. Someone there? Sharp as ever. Nossa, tá todo mundo na festa. I'm ready. On I go. Still breathing, despite everything. Morreu. Eu acho. Olha. Juliano. Let's go. Hero. Hero veio. Finding my way. Nothing important is ever easy. Tivesse uma surpresa nessa dor para mim. You picked the wrong. Porra. É, talvez.
Cura. Tá. Ataque furtivo, por favor. Causa dano extra no inimigo, caso você tenha vantagem contra ele. Caso tenha vantagem. Vida vampírica, suga o sangue de uma criatura viva, recupere todos os vida. Bom. Bom. On my way. Não ganhou, acho que tem quase nada de vida. Anything useful? Antes de chegar até aí, entendeu, né? I can't even catch my breath. What's in here? Cigar. Tais. Nossa. Divino. Tá de vontade de rolagens. Apesar de sua arma. Pegar sua arma por cima. Fazer. Não ficou longe, né? Cara. Let's do this. Step quick. Feitiçar pessoas. Isso é magicamente uma manobra para ter vantagem em teste de carisma. Jogá-lo pra cá. Fala distância. Movimento dobrado. Aconteceu. Atenção. Mar.
should mind my step. Oh, my hand slipped. Melhor salvar? Eu salvo, né? Vai. Ai, velho. Para de usar isso pra parar de usar. Nossa, aqui ó. Cada ali. Parte daí. Step carefully. There's a trap. Peraí. Softer than a whisper. Entendi. A couple turns should do it. Nossa, eu desci e vi outro caminho, né? Pra pegar esse aqui. Porra, lama.
Be wary. This place is trapped. I can't even see a lock to pick. I can't even see a lock to pick. Não é nada. Caralho, mano. Ele tá indo embora. Over there. The goblins still infest the roads. As long as their leaders live, Zevlor's people are trapped. Improvisada. Caralho, eu saí na prisão improvisada. Tá o meu rato. Esse é o meu rato. The pride of the gate. Agora eu consigo controlar o rato. É um péssimo rato. All's well that ends. Not as bad as it could have. E aqui. Não, Need something? não. Olha o rato aí. Shah's blessings upon you. Voltar o caminho, né? Starion, how is the rat diet going? It may soon come to an end if you don't shut your mouth.
Urso. Urso. Assim, Carla. Encontramos Will, um caçador de monstros conhecido por lâminas afiadas. Ele está em uma missão para matar Carla, um diabo poderoso que representa perigo para toda a costa da espada. E é quest? Não pode mover essa ajuda a sacerdotisa de goblins. Chegou a ter liberado o nosso Baldur para cuidar do goblin. Procure House no acampamento goblin. O outro carinha lá. Tá. O principal. Pessoal, usando o poder do nosso parasita para exercer uma influência além do nosso mesmo. Onde vai explorar? Encontramos o parasita. Isso aqui é para explorar os poderes da larva. Tá. História dos druidas. Cara, planeja selar o usuário. Dá para tirar quando as estrelas estiverem seguras. Derrote os goblins, não atualmente goblins, não se quem está no comando e da situação. Salve o primeiro druida, o druida House. O primeiro druida House. Peraí, o druida Hat. O primeiro druida House. Talvez esteja o único capaz de impedir carga na sua igual. Roda com os goblins, usuário de segurança. Essas aqui para um dos aventureiros, o anão Brian, tem um mapa que leva até a canção da noite. Ele foi morto por goblins do templo. Já não está em frente do templo, deve ser no acampamento goblin. Eu tenho que ir no acampamento goblin, né? Não tem jeito. Então, Trilha das Trevas. Isha é o pálido que vai viajar com a história. Feiras e vão atacar lá. Gale. Mago Gale disse que não estava no. Ele estava no bloco certo. Papo de Nova Floyd. Missão concluídas. Mesmo. I'm feeling a bit parched and peckish. Me too. Keep an eye out for any passing vagrants. I'm afraid you'll have to content yourself with vagrant chickens. So, a vampire spawn and a monster hunter in the same group. We're not going to have trouble, are we? Excuse me. Since this tadpole, I'm barely a monster at all. I just want to survive, same as you. I don't see a problem. As long as Mr. Fang there keeps his appetite in check. Ei, pô, senhor Dentinho. Aqui é onde estava o dog. Toca. Desmoronado.
honest. Ah, não. Carbono. Não. Porra! Ferramenta do ladrão. Ah, tomando cu. Caralho! Não é possível! Porra! Dei várias, né? Coração. Não tô usando capacete. Não aparece pra fazer o que eu tô usando. Cuidado. Projéteis, você pode tirar projéteis e armas à distância que reduz os danos deles em D10, mais um poder de destreza. Se for um ataque totalmente inflige uma penalidade de 4. As rolagens de ataque vão ser restantes do alvo. E aquela ali? Cara, é muita informação para essas armas, né? Ou fala se é ou não mais forte. Já era. O detalhe. Usar a habilidade de conjurar luzes puxantes. Usar a habilidade de luzes puxantes.
Mordeu o cara e você não se curou. All right. What now? Vou passar lá. Look what we got here! Another little birdie wanting to fly! Stop this thing! Flap those wings some more, and I'll feed you a worm. And you! Hope you got a stomach for heights! Os uniformes que estão fazendo. Não estou procurando ninguém para passar. What's it bloody look like? We're teaching this here pipsqueak to fly. Deixa eu reformular. Porque não vou interferir para passar. Libere o campo de uma vez. You want this little cave lurking what's it? Find your own. He's ours! As the symbol glows, power courses through you. Authority. Não vou deixar você machucar sem defesa, não sem luta. Vocês todos contam o nome das profundezas. Vocês devem encontrar um alvo melhor. Eu considero o gnomo sob minha proteção. Você não vai querer lutar comigo por ele. Vantagem de paladino. The goblin's nostrils flare, as if trying to judge you through smell alone. We're leaving. What about the gnome? Ain't we supposed to bring him to... I said we're leaving! There's plenty of sport and rich pickings out there for us! All right then. Fresh meats, scared meats, yes. Stop this thing! Parece porra agora, hein? Stop this thing! Deveriam ter parado antes de ir embora. Shah's blessings upon you. Stop this thing! Parar essa coisa. Let's see what this does. Resgatei ou matei?
Shadowheart's attention is fixed on a damaged old statue. We should keep moving. Outro episódio. O que isso aconteceu depois? A computadora é sua? Espero que não tenha um obstáculo pra nós. Caralho, sensível. You already know as much as I do. Best ignore it. As long as it doesn't hamper us too much. Parar, a voz dos goblins. O nome das coisas foi morto. Triste, mano. Harpa do nome. Agora vai estar morto. Vamos lá, percepção. O cara tá salvando. As you approach, a guttural scream and a succession of quick bangs rattle the door. Then, a low moan. Someone, or something, is having a bit of fun. Leave it. Whoever's inside doesn't want an audience, and I don't want to fight. Um pouco eu tô pensando se qual cena que eu vi. Não fiquem chocados, abre a porta assim mesmo. What the hell are you doing? Desculpa, eu não queria interromper nada. Vocês estavam fazendo muito barulho. Queria me juntar à diversão. Afaste-se lentamente. Não. Desculpa, eu não queria interromper nada. Não. Smash! Oh, smash you! Longer in the making. Fleet of foot. Go for the throat.
Vida? Rato, você saiu da prisão, cara. Mordida infecciosa. Dispensar invocação. Como assim? Caralho, mano. De raiva, não vou interromper agora os caras. Deixa eles transando. Salva automaticamente tava, né? Merda, hein? As you approach, a guttural scream and a succession of quick bangs rattle the door. Then, a low moan. Someone, or something, is having a bit of fun. Leave it. Whoever's inside doesn't want an audience, and I don't want to fight. A feast fit for an ogre. You notice a peculiar dagger protruding from the tough, leathery meat. Investigar. The dagger is tightly embedded in the carcass. You notice nothing unusual. Ué? O negócio de ficar sem sangue aí não foi legal não, hein? Your cautious method pays off. The dagger glides smoothly out of the mystery meat. Mystery meat,
tough as boar hide. Only the sharpest teeth could pierce it. My, what manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Hard to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that, love, was that. They do know how to write them in Cormier, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. Prazer, mano. Parte. Tô falando com um pato ou com um gato? As palavras que quer me ameaçar não precisa disfarçar. Neither. The fox, rather. Hiding, in a word. A silent observer, about to break the silence. Of course, what I have to say merits some privacy, as well as some more, let's call it, refinement. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. Awesome. There, middle of somewhere. Vamos em algum lugar. Você poderia ser mais específico? Que lugar? The House of Hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Seu filho vai chegar em algum lugar. Joguinho. Ignorar encher o prato. Ei, vou indo. Beleza, Bruna. Valeu, brigadão. Beleza, e aí, Poker? Valeu, mano. Valeu, Bruna. Brigadão. Beijo, beijo. Se cuida. Boa live. Valeu, brigadão. É coisa da manhã. Até mais. Valeu. E aí, Poker, como é que você tá, mano? Tá dizendo isso? Call it a ninth sense. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary? Conceivably. But a savior? That's for certain. Saca sua arma, de salvação. Por que você me ajudaria? Não me importa quem você é, sim o que quer. Oh, a mere trifle. How dear is one's soul, really? A rhetorical question, of course, but let me venture an answer. It's worth very little with a tadpole in your head. One skull, two tenants,
and no solution in sight. I could fix it all like that. Para livrar da larva. Vamos repetir. Ele falou que você acha que faria um pacto com o diabo? Então resolva. Não se prepare para morrer. Eu sirvo a um juramento, não a um diabo. Minha honra não está à venda. Vamos dar uma de heróizão. Your oath is in tatters, Paladin. You abandoned your honor as soon as it became inconvenient. But the darkness won't save you any more than the light could. You'll realize that in time. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. Se quiser aceitar esse acordo, não poderei encontrar você. Veremos quem vai rir por último. Vai por mim de volta, porque nunca mais quero encontrar você. Vou arrancar essa sua língua debochada. Na verdade é bom, porque resolver aceitar. I'll be around, watching you squirm like a tadpole through a nice, juicy brain. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say you're a paragon of luck. I'll be there when it runs out. Nem combinada. Vamos. E What's that? vai rápido. What? Something tore right through these people. They didn't stand a chance. Beast reeks of brimstone and offal. Every breath is thick with blood. You hear what comes next before you see it. The sharp snapping of bones and a yelp of pain as her body starts to twist and undulate. You watch with cold realization. This isn't the end of one life, but the start of another. Gnolls, vicious, monstrous humanoids can spawn from the corpses of dying hyenas. Para comportar a hiena, afastar-se do espetáculo.
Atacar enquanto a fera está vulnerável. You land a swift strike against her skull. She yelps, then goes still. As the life fades from her eyes, the knoll within her dies too, stillborn. Não sei que ia sair dali, mas achei melhor não deixar sair. Don't linger. I wonder if this is worth the cost. This won't be quick. That hyena's run off for help. Coming through. What's the plan? Got to press on. Eita. Step quick. Nothing will stand in my way. What's hiding here? The blade will not bend. Let's end this. Have to keep going. Ah, o negócio fazia lá? Página de teste, não. Pera. Esforçar-se. Verbo de água. Parte de cidade. Tradução para distrair. Concentração.
achando que a mordida do vampiro realmente me zoou. Porra! Let's finish this. O que faz o cópia? Porra! Death's close at hand. My faith will protect me. Down with you. Ela tá morrendo? Ela tá meio agachada. Só apareceu que ela tá morrendo. Porra! Obrigado. Stay focused. On the move. This is my time. Tá. Oxi. Embora o nome do resultado esteja obscurecido, a carta parece continuar no debate. Tanta colorado. Para nadar isso é problemático. Os infernos não são tão simples de entender. Resumir novas camadas cosmológicas em malignas, mas com algumas regras a mais. Desse critério há gerações de estudiosos. Cada camada é um ecossistema moral e mágico próprio. E Zeniel permite em Avernus pode ser blasfema para Mamon. Nas cidades acorrentadas de Minauros, os infernos se curvam não só aos caprichos vontades deles, mas à mera presença. Quanto mais almas eles adquirem, mais essa influência combinada se espalha. A própria Vênus é gloriosa para isso tudo. Veja um mercenário Urgolot bater em meio a uma batalha com Rakshasa. E me diga, estou enganado.
céu vermelho sem estrelas a todos os doentes de sangue levam ao estige. Há algo a explorar. Obviamente chega lá embaixo, no meio da guerra, sangue é meio estressante, mas não se pode julgar quem não se conhece. Eu fugi do assunto, a questão é, você está errado. Esperam seus amigos sua resposta. Entendi nada, irmão. Tá? Porra, você não tem cura, mano. Não dá você pra casa. Morreu? Morreu de vez? I won't give in. Porra, mano. I need healing. Vou morrer. Foda-se. Como morreu? Caralho. Feast fit for an ogre. You notice a peculiar dagger protruding from the tough, leathery meat. Vamos ver se vai ser alguma coisa diferente. Nossa senhora. The dagger is tightly embedded in the carcass. You notice nothing unusual. Vamos me tirar da adaga, velho. Strained by your clumsy technique, the blade snaps in two. Tá errado, tá errado. Tinha arrancado essa porra. Bora arrancar essa porra.
feast fit for an ogre. You notice a peculiar dagger protruding from the tough, leathery meat. Vou arrancar, mano. Bravo, hein? Strained by your sharp metal fragment pokes out of the meat. It's of no use to you. Again. Arrancado. Eu vou arrancar. Olha, eu vou passar pela conversa com o Diabão de novo. Não vou, né? A feast fit for an ogre. You notice a peculiar dagger protruding from the tough, leathery meat. Ah, você tá me sacaneando. Não é possível. Tô aceitando qualquer coisa, mesmo que eu não consegui alguma coisa boa e eu perdi depois pra outra coisa que não tem nada a ver. Eu salvo antes. Iniciar aquela batalha estranha. A feast fit for an ogre. You notice a peculiar dagger protruding from the tough, leathery meat. Possível? Eu dormi antes? Vou dormir. Eu dormo. Damn thing. It has to open, surely. It has to do something. Shadowheart's attention is consumed by a strange box that she turns over in her hands. The box is inscribed with glyphs similar to those used by the Githyanki. In an instant, Shadowheart hides the box from view. It's nothing, trust me. Beautiful evening, isn't it? Eu não tá, por que está tão determinada a evitar as perguntas sobre isso? Usar o parasita para ver o que ela está escondendo. Não, é vazio. You deserve honesty more than most. But please, don't ask. Tá bem, respeito sua vontade. Se quiser conversar, estou aqui. Não é bem uma resposta. Eu esperava que você fosse ser mais aberto. I can't promise that'll be anytime soon. But thank you, all the same. There you are. I was just thinking about you. And that delicious moment we shared the other night. A hora que você me deu, saboreei a lembrança
Não vai acontecer de novo. The very same. I've had this condition for 2 centuries, but truth be told, you're my first. Você foi a primeira foto. In all these years, I've only ever fed on beasts. Drinking the blood of thinking creatures is a different thing entirely. You were delectable. And now I can't help but wonder how the others taste. Eles podem não ser tão abertos a essa ideia quanto eu fui. Eu sou você de novo. Se eu machucar alguém, eu te mato sem pensar 2 vezes. Você está olhando para outros pescoços? Magoei. Que bom, já estava mesmo cansando deles. Louco. Se eu machucar alguém, eu te mato sem nem pensar 2 vezes. Oh, you're a sweetheart. But you don't need to worry. I'm just thinking out loud. Take Gale, for example. He strikes me as someone whose blood is rich, refined, like well-aged brandy. But Shadowheart, I have no idea. How do you think our little enigma would taste? Uma coisa capaz de derrubar você com absinto calcita. E pra você tanto faz, eu preferia uma cerveja. Não vamos ter essa conversa. Boa noite. Oh. Well, that sounds very appealing. I'm almost convinced. Mas tudo isso é só no campo da teoria, né? Pode ficar olhando assim, você vai deixar as pessoas nervosas e poderia começar a matar alguém menos útil? Absolutely. A mere thought experiment. So, in the spirit of theoretical questions, if you had to take a bite from one of them, who would it be? Você está mesmo perguntando qual dos nossos companheiros eu comeria? Eu, com certeza, se eu tivesse que morder alguém, seria um Djalma. Provavelmente o Will. Você é claro, não. Você está mesmo perguntando qual dos nossos companheiros eu comeria? Oh, no. No. Don't be disgusting. I just mean a sip of their blood. No mastication required. Não precisa mastigar. Ele é Umbra. A fine choice. She is enticing. Although, the more I think on it, the hungrier I get. I better go find something I can actually get my teeth into. Boa caça. Isso, qualquer coisa que faça você ficar longe dos pescoços da gente. There's nothing that tasty lurking out in the woods, but I'll make do. Sweet dreams. A Djalma tá lá mexendo naquela porra. Ela não consegue abrir nem podendo. Sente ela, né? Novinho. Vai passar essa função minha aqui. Um reparador. Tá? Ok, né? Vamos ir. Agora a porra da faca. Você? There's something I've been wanting to share with you, if now's a good time. Você vai me contar sobre si mesmo voluntariamente? Você está passando mal? É a larva? Quem fez tomar essa decisão? Fica à vontade. It's difficult to put into words.
I think it might be easier to just show you. Use the tadpole. The connection. Come into my mind. Com certeza. Eu tô prestes a ver. Usar para explorar a mente dela. Com certeza? I'm sure. I trust you. Dá prazer. I don't remember how it started. Only how it ended. I was fleeing. Porra. She asked my name. Can't remember what I said. Can't remember anything before those words. All I know is she saved my life and gave me a new home with Lady Shah. That's all I remember. Seria melhor que minha devoção a Char. Assim, ter sua vida a ela. Talvez tu converse comigo, sei que não deve ser fácil. Lady Shah. But yes, her and those who saved me and taught me her ways. The Mother Superior. She made me who I am. At least as best as I can remember. She taught me, trained me, punished me when I failed her, which was often. Deve ter sido importante para ela. Uma relação abusiva. Abuse? Nonsense. The Mother Superior made me strong. For the Dark Lady. Devia estar dando demais no grão. Deve ser um jeito de curá-la. Deve ter um jeito de curá-la. Vou falar sobre a sua devoção. Vou falar sobre Pain is the gauntlet that all who love Lady Shah must endure. Only her embrace can truly heal me. To try and salve myself would do nothing but shame me in the Night Singer's eyes. Deve precisar sofrer para ser fiel à sua fé. E se a ferida começar a doer na hora errada, pode nos causar muitos problemas. Zoado no dado, hein? Perhaps you're right. And perhaps one day I won't have to suffer. But I don't think that day has arrived yet. Lady Shah will ease my pain when she wishes to. I'm sure you do. But please try to understand that it's not something I can just talk about freely. Talvez considerar viajar com você, mas você vai manter seguro assim. E a xeretar. Não tem problema com o doador de chá, se é isso que pode confiar em mim, estamos no mesmo barco no final. Very well. Perhaps there's potential in you. Let's see how you handle this. I
am indeed a disciple of Shah, Mistress of the Night and Lady of Loss. I assume you've heard of her? Nunca, parece que minha memória, honestamente, isso até é problema seu. De qualquer forma, não vou te julgar. Não vejo o apelo dela com títulos assim. Ouvi dizer que o culto de Char é mal visto por muitos. Em certos lugares é até proibido. Parece que minha memória. My Lady Shah is the Night Singer, the patron of darkness and loss. Fascinante. Most fear the dark, like children, because in darkness they see their fears reflected. But Shah teaches us to step beyond fear, beyond loss. In darkness, we do not hide. We act. Pain, hope, the promise of better days. All of these are heavy cloaks that bend our backs and burden our hearts. We shed those cloaks. Before Shah, we stand gloriously naked, beyond the vanities of mortals. Parece possível, acho que não faz meu tipo. Não exatamente eu gosto de deixar como invertem pessoas a pé deles. Quando você fala assim, realmente fica confortável. We tear down the lies the world is drunk on. The institutions they trust, the so-called gods they worship, the lives they cling to. We destroy false idols, topple corrupt organizations, fight heretics wherever they're found. There's often suffering, death even. Many people break before they embrace Shah's truths. Aparece maligno, não vou julgar as suas crenças. Seria mentido dizer que não sou convincente. Gostaria de ouvir mais uma hora dessas. Curious. Most are afraid of my lady. I think I did well by joining you. Most agreeable company. Perdemos uma chance de nos aproximar, realmente nos aproximar. I think I know what you mean. There's an undeniable rapport, and yet we haven't made time for each other. Time alone. Easily remedied, if you like. I know a place. Eu adoraria, vai na frente. Not just yet. Let's choose our moment. Some quiet night, when the others are asleep and there's no distractions, I'll come for you. Para falar sobre conosco, bora. Ok. Essa maldita foca. Já vem. Tá,
Tá salvo, né? Vou salvar de pouco. Vou arrancar essa. A feast fit for an ogre. You notice a peculiar dagger protruding from the tough, leathery meat. A feast fit for an ogre. You notice a peculiar dagger protruding from the tough, leathery meat. Your cautious method pays off. The dagger glides smoothly out of the mystery meat. As you approach, a guttural scream and a succession of quick bangs rattle the door. Then, a low moan. Someone, or something, is having a bit of fun. Peraí. Salvar, pegar a porra da daga. Acho que ele aparece nesse de qualquer jeito. Deveria ter tentado vir aqui antes de pegar a daga, né? What manner of place is... What? Já conversou, já. Then... Well met. Charmed, I'm sure. We should have... Come. There. Middle of somewhere. The... Go. It might just be your last. Are you not entertained? Well, far be it from me to disappoint. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary? Conceivably. But a savior? That, oh, a retort. It's worth once. I could fix it all. Like that. Here. Your oath, but the darkness. And when hope. I'll be at all those. One might. I'll be. Missão concluída. Curado. That's curious. Baú. Difícil. Antes de pegar ali, salvar o jogo.
Something tore right through these people. They didn't stand a chance. Vai. Vou matar aquela hiena como aquelas outras hienas. Beast reeks of... You hear what come. You watch with cold gnolls. Vicious, monstrous humanoids can spawn from the corpses of dying hyenas. You learned us as the life. This is my time. Coming through. Viu? That hyena's making a break Ah. for it. Ah, isso é bom, cara. Ah, só passa o turno. Can't afford to let up. Aqui, ó. Fez dela. Heading there. Travou no. Have to keep going. Ah. Quickly. Forever dauntless. No time to waste. Ai, merda. On I go. Porra. Pode. You've made a grave mistake. Moving. No holding back.
beasts. Nothing good is born from a corpse. This place reeks of blood. Let's go, before more join us. Eu? Looks empty. Looks empty. That'll fit in my pack. Continua aí. O que é? Olha lá. One horn. The stink of Avernus. Advocatus Diaboli. Well, I'll be God's damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Você é a ímpera que estamos passando, Carlac, não é? Diga, monstro, como se sente sabendo que está para morrer? Essas chamas não são naturais. Preparar-se para o combate. Bloody right. An honor to be chased by the Blade of Frontiers, but I... A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood. The Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What was that? Evidence. Proof that you're a devil. A gladiator in the archdevil Zariel's army. I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out... Another vision. Karlach's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She's a victim of the Blood War, not an agent of it. She's trying to trick us. Don't believe her lies. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel. I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, and fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home. Or near it, anyway. You served her. That's enough to damn you. Calma aí. Matar soldado forçado a trabalhar, né? Atrás, você viu o que eu vi. Precisamos ter pragmatismo. Ela está infectada como nós e também é poderosa. Podemos usá-la como aliada. Acho que encontramos o seu alvo. Vamos mandar esse demônio de volta para o inferno. Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. You don't know what you're saying. You're asking me to trust a devil.
deuses contra a teimosia. Karlak não é o diabo que você disse. Não é o diabo e você sabe disso. Você viu os pensamentos dela. Ela não oferece perigo. A costa da espada. Contra a teimosia. Karlak não é o diabo e você sabe disso. Listen to sense now. I don't want this to end badly for either of us. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I'm Karlak, but you already knew that. And you are... Qual a sua chance de curar aquela larva virtualmente? Really now? First I catch a ride out of Avernus, then I stumble into a friend. Who's the goddess of luck again? I owe her a flower. Now that we're old pals, how would you feel about helping me kill some evil bastards? Little background, if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good. Really good. It turns out I've got a knack for killing demons. That made me a valuable asset. Zariel, the archdevil herself, made me as her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. But devils don't like to lose their assets. Zariel liked it so little. She sent a bunch of goons, so-called paladins of Tyr, to take me back. Problem is, I'm not going. Vamos mandar eles de volta para o lugar de onde vieram. Então quer que eu mate aqueles que perseguem você? Por que eu deveria fazer o seu trabalho sujo? Já tenho meus próprios problemas. Fuck yes! They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Then we can work on evicting this parasite and take Faerun by the short hairs. Sound good? Parece um excelente plano. Pera, eu disse que eles daria, não que me juntaria a você a longo prazo. Melhor não. Excelente. I'd hug you if it wouldn't scorch your skin off. Hang on though. Looks like you've got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Deixar o... Cara... You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. Não mais claro. Eu vou passar a Karlak, quero saber quem é a tal fonte. Se você não fosse útil, eu cravaria uma adaga na sua cabeça, caralho. I can say only this. Karlak's not the only one who's had a villain's knife held to their throats. Gods, what now? Do you have a tax collector on your tail? You're closer than you think. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. Esse é motivo para preocupação? Ótimo, ver suas respostas. Interessante. Uma chance de ver a lâmina em agonia, talvez. Ótimo, mereço respostas. And you'll have them. But I can't promise you'll like them. Acampar então. Tem que acampar. Agora preciso resolver esse bagulho. Eu quero saber que a história andar. Hellsfire. She's coming. Well, you've been naughty.
And you know what happens when you're naughty. Gods damn it. Anyone but her. Nome Infernos? Quem é você? Ora, que coisinha deliciosa você, hein? Ínfera maldita, sai do meu acampamento. Nome Infernos? Quem é você? Well, you absolute stinker. You kept me a secret? Time to let the Hellcat out of the bag. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria, pet. Trust me on this. Vai direto ao ponto, diabo. O que você quer? Se matarmos Karlak agora, isso vai te fazer sumir? É melhor que você não encoste um dedo em Karlak. Droga, Will. Por que você não me contou sobre ela? Eu já ouvi o suficiente. Você não sai daqui com vida. Vai direto ao ponto, diabo. O que você quer? The point? Oh, yes. Thanks for the reminder. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlak, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. Ele é um bom homem, talvez o melhor de nós. Você deve estar aliviada. Uma decisão tola. Agora ele vai ter que lidar com as consequências. Ele é um bom homem, talvez o melhor de nós. You can say that again. When he was chasing me through Avernus, I thought he was just another sad merc. How wrong I was. Gods damn her, straight back to the hells. Just look at me. I did what was right, and Mizora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims. Not innocent tieflings. Warlock pacts tend to be unforgiving from what you know of them. Will was lucky he didn't face a more severe punishment. Meias verdades e pactos com diabos. Você não vale o chão que pisa, não. O alarme das fronteiras tem muito a explicar. O que você esperava? É um diabo. Inicialmente, um símbolo de honestidade.
Você virou um diabo, uma punição adequada, eu diria. All these years. You'd think it's a lesson I'd have well learned. It's Mizora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds, but I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. São termos de pacto. Devia sair desse pacto. Como pelo inferno você se envolveu com a Misora? Ah, the one little question that put me out of house and home. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mizora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mizora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Tá bom. Spare me a moment, if you please. I've something important to discuss with you. We've been traveling together for a while now, and it's just about time that I shared something with you. It's a rather personal matter that I'd have preferred to keep quiet, but needs must when the devil drives. I have no choice but to speak. You see, I have this condition. Very different from the parasite we share, but just as deadly. Já tinha falado. Ou não tinha falado pra mim. Será que não falou pra ela? Quer dizer, falado pra mim nesse save, né? Eu sei que ele tinha falado pra mim em outro save. Eu comecei a conversar com ele e tava no meu grupo. No meu grupo uma vez. The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with, though not without some effort. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. A condição que força a consumir mais magia bruta, saber mais disso. Que tipo de itens estão falando? Isso não destruiria o item? Trust me when I say, the loss of the occasional wizard staff or tome of enchantment is a bargain given the cost of allowing me to deteriorate. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It is time, and by that I mean it's imperative that I find and consume strands of weave at the earliest possible juncture. Você sugere procurar os artefatos necessários, né? E você precisa da minha ajuda? Você saiu bem até agora. Vou prazer ajudar, não parece nenhuma condição que eu conheça pra mim. Você está querendo meus espólios? We've already done the finding. In fact, you have one in your possession. You know for yourself how hard won such an item was, and it will be no easier when even more are required to assuage my hunger. There'll be danger involved, or great cost. Esperava? Será prazer ajudar? Por que exatamente arriscaria alguma dessas coisas por um mago que eu mal conheço? Ao fim e ao cabo, ainda perco um artefato poderoso, tentador, mas não. Sinceramente, isso parece terrível. Eu não vejo vantagem para mim. Não. Por que exatamente eu arriscaria alguma dessas coisas por um mago que eu mal conheço? Valid question. If not out of the simple goodness of your heart, then perhaps your own self-interest might be sufficient motivation. Having a wizard like me around is quite the boon when facing the perils that stalk these lands. It'd be far harder for me to assist you if I could barely stand upright. Please, trust me. Your help could be the difference between life and death. Tudo bem, eu vou fazer o melhor para conseguir o que você precisa. As luck would have it, you're already primed to give me exactly what I need. Dar aqui um artefato mágico. Bom,
Thank you. That hit the spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I haste to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Tudo bem que você está se sentindo melhor, sua posição parece desagradável para dizer a mim. Como faço para saber que o verdadeiro monstro não é você? Será que agora você vai me contar para que serve tudo isso? Grateful as I am, the course of our camaraderie is much better served by not taking that particular detour. Not just yet. Sincerely, though. I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. Eu estou feliz de poder ajudar. Sua condição é sobremaneira custosa. Espero que a gente não se arrependa de perder o artefato, que poderia ter sido muito útil. I myself am a much more powerful artifact in your arsenal. Rest assured of that. Will, pode ser. Gale slurped that thing up like a horse with a carrot. I hope he got what he needed from it. He brings to mind a story. The Devil with the Silver Tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales, don't you think? Senhor certo, sim. E acha do diabo eu? Refuse him, no matter how tempting the offer, no matter how delicious the feast he lays out for you. The cost will be too great. That's because you still have hope. But when he becomes your last hope, remember this. He'll require of you only what you're least ready to part with, and then require more still. You might think you'd give up anything for a cure, but the devil won't take just anything. He'll take everything. Mas se sentiu como o diabo, você devia sair desse pacto. Eu gostaria que você esperasse no acampamento agora. Are you sure? The blade stands at the ready. Fique aqui, eu irei procurar você se precisar. And just when things were warming up. Você vê, né? É, eu vou levar um cachorro no lugar. Historian. I've known people who are hungry for power, but Gale takes it a bit too literally for my liking. I wonder how he does it. Why he does it. I'm sure all will be revealed in time, but I don't like it. A waste of perfectly good treasure. História. Como exatamente a pessoa se torna vampiro. Agora só ficar aqui no acampamento. Oh, darling, I'm hurt. I thought we had something special. I guess I'll spend my evenings lounging here. Well, you do all the hard work. It sounds awful. Relaxa. So, Gale just consumes magical items like I do wine. We truly are a group apart. Nevertheless, as quirks go, that's a new one for me. Agora fala sobre o que aconteceu conosco. Já viajamos separadamente, já vim procurar estudar.
Agora eu vou. Gostei da menina lá, ela não poder. Tá nervosa? I like Gale, but I'm keeping all my good gear well out of sight. Melhor. Everything fancy he touches meets a grisly end. Why are we slowing down? Vou lutar na guerra de sangue. Zora disse que você se encaixa nos vitórios para fazer o eu. O que ele quer dizer? Help me kill those paladins of Tyr, and I'll tell you. A bit of good gossip for your good help. Tá bom. Na sua opinião de especialista, qual é a melhor maneira de matar um diabo? Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? Ela gosta de falar sobre matar demônios. Como você acabou indo? Trust me, I'll tell you all about it after we take care of the goons on my tail. Nessa. Fuck yes. Go ahead. I'm listening. Venha comigo, por que não? Muitas aventuras aguardando. With pleasure. Lead on. Tem um ursinho. Ela tem um ursinho, cara. Enquanto estiver em fúria, você pode usar velocidade irrefreável para obter resistência a todos os danos, exceto o dano psíquico. Pode usar golpe rapidinho, inimigos também sofrem desvantagem nos ataques de oportunidade contra você. Você pode usar disparada como uma ação bônus. Conversar com os outros? Vai dar na mesma? Ou eu converso? Lady of Sorrows, guide us. Did you want something? Directly. Ocupação, diplomacia, conjuração. Adivinhação, especialista em adivinhação, presságio, fusão, menor, aprimorada, transmutação, transmutação, alquímica elemental, abjuração, abjuração. A magia de abjuração invocam proteções, banem inimigos e anulam magias, portanto são adequadas para quem busca defender a si mesmo e aos outros. Aprender magias de abjuração a partir de pergaminhos custam apenas 25 peças de ouro por nível de magia e não 50. Ação.
estação canalizam energia elemental para realizar encantamentos e ataques poderosos. Os especialistas nessas escolas se chamam de evocadores. Aprender magia de evocação a partir de pergaminho. Então, evocação. A duração, por isso. Para familiar de forma de nossa escolha. Ai, não, gente. Queda suave, mas a plantação de uma unidade a dano de queda para você e aliados próximos. Visão no escuro, permite que você deixe uma criatura enxergue no escuro a uma distância de até 2 metros. Interessante, né? Nuvem de adagas. Conjura uma nuvem de adagas voadoras que ataca a todos dentro dela. Uma mortalha de escuridão mágica que esconde e segue totalmente o dentro dela. Espaço nebuloso. Você pode se teleportar para um espaço vazio no seu campo de visão, numa nuvem de névoa prateada. Evitar pensamentos. Foca sua mente para ler os pensamentos de certas criaturas enquanto fala com elas. Let's get going. It seems to be the perfect night to spend a little time together. Just you and I. Assuming you haven't changed your mind, of course. You made it. Come here. Sit with me. O que você tem em mente? Além da garrafa, claro. Eu não perderia por nada. Você achou que eu não via tomar tudo aqui no copo de uma vez, não. Well, to begin, I think a toast is in order. Any suggestions? Olha, sobrevivência, a nós, a amizade, a nós. Bold. What does us entail? I suppose I'll find out. To us. Now tell me something about yourself. And no tadpoles, dragons, marauding goblins, or anything like that. Something about you. Para uma lembrança de infância em Baldur Gate, outras coisas que podemos fazer é conversar. Você primeiro, e você ir embora. Contar para minha infância. Seems like you truly know the city. I never got to explore it to my liking. Don't stop now. Not just as things are getting interesting. Cada oferece um Nossa senhora. Não pode, né?
what else do you find to be fair? You don't waste time, do you? There's still plenty of wine, and the whole night is ahead of us. Nearly light. The others will be awake soon. Olhar nos olhos dela. Vocês podem esperar. Espero que isso acabe ainda. Another moment won't kill them, I suppose. Well, it might, but let's take that risk. Thank you for last night. Espero que haja mais futuro fazer. Me too. She trails off. You read an invitation in her eyes. Beijá-la, olha. Se você quer alguma coisa, acho que deveria pegar. Lá. Posição meio ruim, né? That didn't hurt, did it? Não, longe disso. Agora valeu a pena. Good to know. For the future. Let's head back, if we must. Passar o dia inteiro cansado agora. Ah. All's well, I hope. Claro, a menos que haja algum problema. I was going to say the very same thing. As soon as I worked up my courage a little. I can't recall the last time I shared so much with someone. Maybe I never did before. It meant a lot to me. You mean a lot to me. And that was before the kiss. Então, esse encontro para mim, espero que haja muitas outras por vir. Talvez nós tenhamos exagerado na dose. Foi um erro? Não. I hope so too. Though I'm not sure what kind of courtship we'll be afforded, given all that we're facing. But if you want to see where this goes, I do as well. Eu e você, acho que temos algo especial. Quero falar sobre isso. Quero falar sobre tudo que aconteceu conosco. Já viajamos separadamente. Então, eu e você, acho que temos algo especial para falar sobre isso. Very serious of you. But go ahead. Admita, você nunca teve um relacionamento assim, né? Por que eu vou falar isso? Como você tá? It's strange. I've been dwelling on what I told you before about wanting to become a Dark Justicia. But perhaps I should be content with my lot. I'm already blessed to have you at my side, after all. Quero falar sobre o que aconteceu conosco. Vamos embora. Mais alguém quer conversar? Não? Bom. I don't suppose you've any clue where we are in relation to Waterdeep. From this distance between Elturel and Baldur's Gate, I'd say a long way away. It will make getting word to my mother rather tricky. Isso é minha mãe, cara. No matter. What she doesn't know can't hurt her. Not at this distance, anyway. Salvar. Vou salvar em cima.
Whoever killed those gnolls might be nearby. Careful. You seem to know a good deal about our condition, Gale. Everything, really. Not to put too fine a point on it. A humble specimen, aren't you? On occasion. Cut it out. Please, no more. Leave us in peace, and we shall leave you in kind. Cut the crap, Anders. I know what you are. Don't let her hurt us. Please, we just want to go home. Você vai precisar me convencer de que não é quem ela diz que você é. Ah, essas pessoas parecem inofensivas. Podem parar de fugir. Eu sei que vocês são servos de Zariel. Avaliar a postura e os olhos. Você está falando a verdade? Aproveitar pensamentos, sondar a mente dele. The Archduchess will be delighted when we return with Karlach's head on a pike. Ela vai se deleitar ao ver a cabeça de Karlach por ela lança. Olha, filha da puta. Você pode parar de fugir? Eu sei que vocês são servos de Zariel. Zariel? Certainly not. We serve Tyr, Lord of Justice, and no other. Please, mercy. Half of us are badly injured, the other half dead. I admit, we ambushed you. An assignment from our gods, Tyr. We thought you a devil, and with your flames you proved us right. But Tyr will not consign us to our death. He is merciful. Leave us, and we'll leave you. Diabo é Zariel? Ou é Tyr? Chega dessa mentira, eu sei que vocês são de verdade. Enough! Enough! I'll not play pretend anymore. Karlach, you're going home in pieces if needs must. And you'll soon learn what it means to ally yourself with the likes of this garbage. Avernus was never my home. It was my prison. I'm free now. And I'm never going back! Vai sempre pedir uma luta para ficar longe dos seus inimigos para a opção que seja dada. Fugir de combate. Vou fugir. The gods take you first. No gloom, all doom. Lança um estilhaço explosivo de gelo contra o inimigo, fragmento lançar com ele e todas as proximidades e cria uma superfície de gelo. Bom, ele pode me acertar também. Knight to King 5. Raio de gelo. Cria um raio de gelo usado e velocidade do alto.
Cos'è? Porra! Caralho, velho! Ele derrubou dois de uma vez. Caralho, velho. Cara, é forte pra caralho. Como assim? Não tive chance. A porrada do cara mata de uma vez? Tem alguma coisa errada, mano. Não é possível. Cut it out. Who's out there? Nothing we need to worry about. Dragon. I'll give it a bloody good fight, that's for sure. That might be worth it. Hang on. Those paladins I need to stomp are that away. I'm way too big. Hey, we're still going after those paladins, right? Can't leave Zariel's bruisers roaming the coast. Vamos. Não se preocupe, a gente vai atrás deles. Good news. Can't wait to see him finished. São fortes, né? Oi. What's next? Mesmo. 3 cópias de usar que você pode ter agresores. Dessa usadas para conhecimento moral para curar e aumentar a vida máxima. Faça um grau de sombras e silêncio, dá ao bônus mais 10 em testes de atividade para você e todos os companheiros. É, 3 criaturas recebem habilidade de 4 rolagens de ataque e testes de concentração. Ah, excellent choice. Derrubar. Carrega os espaços de magias
fora de combate. Is that blood? No, never mind. Picked a fight. The consequences are hardly surprising. Cara, porra, ele já começou atacando. Foi legal, cara. Provavelmente hostil, você pode deixá-lo inconsciente ou fugir de uma entidade temporária hostil e voltar depois. Caralho, velho. Você tem nível 5. Pode, né? Conseguiu chegar ao destino. Bateu na bundinha, hein? What should I do? Take two. Too much to bear. Me atacar. Come on, can't stay idle. Eu posso atacar. Certo. Veste sua arma. Fronte mola fides. Está prestes a causar dano ao Spike. Porra. Morreu. Morreu. Morreu não. Boa, hein? Got to keep fighting. Take two. Well, so much for peace. Talvez, mas... Farinha aqui.
Porra, acertei de novo, mano. Porra, cara. Melhor chance pra... Take you. Take you. All right, Karlak. It's go time. Ai, não, mano. Você tá de sacanagem comigo? Nothing important is ever easy. Death is but a word away. Cura. Cura remove chamas. Não vou usar isso agora não. Não vou fazer nada, vou pular, vai. Aí, mano. Ah, não. Aí. This is gonna feel good. Soldier, I need your help. Ah. Oh, que mentira, mano. Por que ele tá atirando essa porra? Mano, eu não consigo. Need some oil over here. Morre, cara. Nossa, velho. O cara é forte demais. Soldier.
Forte demais, mano. Eu acabei de pegar ela. Vou por outro caminho. Vai em outro lugar, né? Não posso avançar. Ela vai falar que eu não tô aqui de ajudar ela. Eu quero ajudar ela. Eu não tô conseguindo ajudar ela. Eu quero ajudar ela. Bodies everywhere. Accident or sabotage? Vai descobrir depois. Hang on. Those paladins I need to stomp are that away. Hey, we're still going after those paladins, right? Can't leave Zariel's bruisers roaming the coast. Vamos atrás dele. Good news. Can't wait to see him finished. Vai atrás deles. Aguarde. Passo. One with the weave. Criava água, cara. Não preciso, já secou já. Can't Já give up parou. now. Oh! This place is tricky. Not going to last much longer. I'd love to, thanks. Não. É forte. Só ela reviveu. Só ela ficou viva. Que? Como assim? Não, aí está mais. Não. Entendi porque que eu morri do nada. Meu personagem morre. Aí eu tenho que jogar com os outros até o final do jogo? E as escolhas? Os outros personagens que eu tô jogando? Hang on. Those paladins I need to stop are that away. Nossa, Hey, relaxa. we're still... Vai. Good news. Não sei aqui, rapidão. Rapidão, tá? Wanna dance? No one back home will ever believe this.
to know a good deal about our condition, Gale. Everything, really. Not to put too Passa por fine a ali point on mais. it. A humble specimen, aren't you? On occasion. What's next, I wonder? Peraí. Take your... Shouldn't have wished to live in more interesting times. That symbol in the blood, what does it mean? Nível 5. Not necessarily. I haven't made up my mind about you yet. Por ali não. Oh, porra. Sagrada, envolve uma criatura não, um esplendor planejante. Oi. No mercy. Porra. What's it gonna take? I speak, they burn. Esses que tem mais. Ai. Cara, mano, energia com doses que cortam as criaturas opostas para longe. Pode morrer, né? Sai de vantagem de ataque.
tarde demais. No choice but to keep going. What path lies before me? Got to move. Porra. Life comes easy these days. You picked the wrong friend. I found something useful. Posso ver. Take two. I'm feeding fast. Eat it. Uma lama. Never a dull moment. Ar. Ajuda. Take two. Gone with the weave. It shall be done. Still on my feet.
can't slow down. On I go. Take your... Inferno você, hein? Yeah, no. You seemed quite forward with your compliments earlier. We'd only just met. Seize the day, I say. More now than ever. Careful you don't pull a muscle in your haste. Take your... Take your... Lovely day, What this. For now. Still breathing, despite everything. Salvar, né? Smoke. Something's burning. So, He of the unsleeping eyes, grant me the might to carry this burden. Grant me the faith to face darkness without fear. jogo aqui. Bêsanos, visto, consertei a parceria muito flamejante. Juramentos. Mais uma morte por uma causa inútil. Gente, o que A aconteceu aqui? massacre. Drow and goblins slaughtered the lot. Please, just leave me be. Not for communal use, it seems. Best show some respect. I hear shouting. Someone needs help. Can't you see the inn is burning? Help! Or get out of the way! Best keep. Sobrepeso. Tá bom.
Distância equipada, né? Vou eu. Saque. Ei. Grand Duke Ravengard could be inside. Don't just stand there. Push! Ravengard? Os troços soltaram um grito na população enquanto ajuda os meninos a ar. Força. Vamos empurrar os destroços. Inside, hurry! We don't have much time. We hear you! Stay where you are! We don't have much time! Fight out! The heat coming off that door. Opening it could spell trouble. Filha da... Pegando fogo. Sai daqui, mano. Oh. Perfectly delightful. I can't talk right now. Caralho.
querem fazer? Not now! Oh, not now! Come! I'm afraid proper thanks must wait. Sim. Stop wasting time. Fresh air. At last. Your boldness is a blessing. I'm in your debt. Counselor, are you all right? It takes more than mere fire to break me, Eva. Now listen close, Fist. Duty calls. Drow have taken Grand Duke Alder Ravengard westward, if my eyes and ears can be believed. Gauntlet, report to the man and send for reinforcements. We must find the Duke. On your command, Counselor. The rest of you, count the dead. Take word of their sacrifice to this city. And you, I must ask again for your aid. Please, rescue Ravengard from his drow captors. The Council will reward you for your effort. May I trust you'll see it through? Quem quer me carregar disso? A outro sob seu comando? Quem é esse do Navegar? Navegar é um defensor do povo de Baldur Gate. Não devo lealdade à almofadinha da cidade alta. Eu viajarei para o oeste e resgatarei o Baldur de Navegar. Você vai ter que achar outra pessoa. Eu viajarei para o oeste e resgatarei o Baldur. Thank you. And should your courage falter, remember the Duke's generosity. Go. You should pick up the drow trail with ease. I will seek reinforcements and join you when I can. Fist, to work. Daí, cada faz. É arma. Ah. Vidente. Ganhou level. A ideia. Will's brows furrow as your minds connect. He sees the burning embers of Joaquin's rest, then Floric's face as she tells you of Ravengard's abduction. Hells. Older Ravengard's been taken. E os drones incendiaram a estalagem e pediram o conduto do trem. Você falou com certa preocupação, deve conhecer o sujeito. Porque supõe a procedura Floric. Custa acreditar que o não conseguiu ao produtor.
I know him better than most. He's my father. Hello. I know I haven't said. Our relation was no matter of pride, not least for him. Então a escolha está clara. Temos que salvar o Grande Duque de Ravengar. Você não está preocupado? Seu pai foi raptado. Não posso confiar em você. Se guarda tantos segredos, primeiro me torna, agora é seu pai. Bem, interesse na sua linhagem, poxa. Thank you. That means a lot. But I wonder, what makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Men's Oberanzen would have little use for my father. No, this is no Drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. His absence alone will sow chaos in the city. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The Absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. Não vou esconder segredos de mim. Vamos falar de coisa. That hit the spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I haste to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Também que está sentindo melhor, sua posição parece agradável. Não faço para saber o verdadeiro monstro, mas você, será que... Quem que está, a gente já conversou sobre isso. My words? Sincerely, though. I understand I... My lord? Conversou sobre isso. You know, I've been catching myself smiling more lately. I think that's your fault. Eu e você acho que temos algo especial para falar sobre. Quero falar sobre conosco. Very serious of you. But go ahead. Even if I could remember, I'm not sure I'd tell you. I don't want your ego to get overinflated. Parar porque... Começar a arranjar comida.
beast seems almost too big to take flight. It would be too much to hope that's nothing to do with us, wouldn't it? Stay low. It might not see us. I suggest we admire it from afar. Drop your weapons! I'll feed your innards to the ants before I do that, Istik. This is your last chance! No, look up. That was your last chance, Istik. Now burn! Stop wasting time, Beretta. You're not here to play with the locals. Of course, Kithrak. We merely sought to... No excuses. Question, kill, then move on. Find the weapon. Our queen watches us. Fail her at your peril. Those gifts look like a fight and a half. Best keep away from them for now. Né? Kithrak, we must speak. Não falta tão longe assim não. That might be worth a look. I'm way too big. My faith protects me. Pegar a raça. What's cooking? Mais. Virar Seek and you shall find me. O que tá fazendo ainda, cara? At least things have stayed interesting. Porra, ele não consegue saltar ali. Não pode, hein? Todas as missões pedem para ir para lá. Essa pede para ir para cá. Também fica aqueles caras fortes. Porra, mago, eu vou ter que deixar isso de fora, cara. Vou achar outro caminho.
Ah, aí tem um dragão. Dragão também. You do not understand. Passar por trás do dragão também não é uma boa ideia agora. Vou ter que abandonar o cara. Abandonar sim, vou focar ele, vou ter que ir pro acampamento de novo. Githyanki patrolling these wilds is an unexpected surprise. Whenever they seek, they'll not hesitate to kill us if we stand in their way. Você fica no acampamento. I question the wisdom of that decision, but so be it. I'll be here in the meantime, idling away the hours. Aí, The Gith Knight is as merciless as the dragon he rides. That we still have our heads is nothing short of a miracle. That's the spirit. Você não pula, cara. Defender of the people. Ah, meu santo. Esse também não pula. Have a lot on my mind and, well, in it. Well met. Are you sure? Tem. And just... Consegue pular o bagulho? Need something? Darling, I thought you'd never ask. Lead on.
nível. Keep your distance, darling. Vampiro, cara. No one's stopped me yet. Yes? Oh, darling, I'm hurt. It sounds... I'm way too big. Posso chamar de volta, né? Well met. Hear my voice. Obey my command. The voice is irresistible. You recognize the overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger, and turned against you. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then there are three figures before you. An armored male elf, exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler eyes. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the prison, and you will be worthy to stand beside them in my presence. You feel energy pulsing from the artifact, lifting the pain from you, pushing the voice away. My power grows. My forces gather. The reckoning draws. Don't give me that look. I don't know what just happened any more than you do. We should keep going. Nice one, Shadowheart. That thing in your pocket seems powerful as hell. Tem que explicar umas coisinhas. O que é isso que você tem que usar essa voz? O que era? Poder, será que é isso que acontece com outros parasitas neles? Parece que a situação é importante, guarde com cuidado. I think that was the Absolute speaking to us. But we managed to shield ourselves. We should keep moving. Pareceu parar a voz. O que ele é? I don't know. Not exactly. All I know is it's important I get it back to Baldur's Gate. At any cost. Espera em Baldur. My home. A cloister of Shah followers. Hidden in the city. A group of us was sent to retrieve the artifact. Now I'm the only one left. I can't afford to fail. Something over there.
aqui é o máximo que eu tiver nesse lugar. Aqui é animal mesmo. Morre. Yeah. Sharp as ever. Familiar. E yeah. Ah. Que lugar. Sharp as ever. I am way too big for a hole that tiny. O rato não é, cara. All's well that ends. Yeah, not as bad as it could have. I'm way too big. Veiaco. What to do? I'm way too big. No. Well met. Are you sure? The blade and... Sempre aparece por um final. É errado. Well met. That might be worth a look.
contraption's a hot ticket item. Might not be our last scrap for its sake. Zora disse que você se encaixa nos escritórios da caça do Will. O que ela quer dizer? Help me kill those paladins of Tyr, and I'll tell you. A bit of good gossip. Tá bom, moço. Scratches that size. Something powerful made these. The work of a dragon. No doubt in my mind. As páginas resumem o conteúdo das páginas recentes se aprofundam nele de forma desajeitada. Sobre não ir às cidades, a principal recomendação para o povo sensato é evitar as cidades de qualquer maneira. Sobre mercados, há pessoas me dizem: Harriman, minhas lãs e meus nabos valem muito mais no mercado urbano do que na feira do vilarejo de Otto. Eu digo a elas: suas lãs e seus nabos vão ser roubados antes mesmo que vocês cheguem à praça do mercado. Vocês vão voltar para casa só com um galo na cabeça e hematomas. Sobre tavernas, todo povo sensato gosta de saber e beber em uma caneca de cerveja no local na companhia dos amigos. Mas alguns de vocês devem ter ouvido falar das tavernas extravagantes que lotam a cidade nas costas da espada. Sem nomes disputadoras, despurados, caralho, que porra de palavra é essa? Despurados, como a sereia coroada e o cajado do mago, não forem um sinal claro e ciente da imoralidade que reina nesses lugares, sabem que serão roubados antes de terminarem a primeira caneca de bebida e sua única companhia serão galos e hematomas. Sobre os esgotos, vocês naturalmente devem manter um vaso ao lado da cama. E a alvorada, jogar os dejetos no poço humanitário, com um comportamento sensato e asseado. Muitas cidades abrirão mão desses métodos simples de higiene. Em vez disso, o refúgio de seus habitantes se mistura e escorre ao longo de grandes canais abaixo da própria um solo fértil para criaturas imundas. Sobre se perder, cidades são grandes demais e vocês ficarão perdidos quase imediatamente. Um camarada uma vez me disse que Baldur contém 3 cidades e uma: a externa, a interna e a alta. Ele pensou que eu ficaria impressionado, mas eu mandei esse catar e seguir seu caminho. Harrington Lake. Bom, Harrington. The knolls. We should help. Don't be a fool, lad. Shut your mouth and keep your head down. Leave the heroics to them that don't value their own skin. Melhor
dá, hein? Gods, it's hot in here. Peraí, ela leva o 5. Under their noses. Survival is all that matters. Don't waste a step. Got to press on. Essa aqui é a forte, né? Essa aqui é a forte. Fudeu. The shock of psychic pain, the pack leader's mind clamps onto yours. You see yourself through her eyes, a pulsing red cluster of organs. Feast. No. The voice has forbidden this meat. Gnolls see your whole world as a meal. This voice is acting as a leash, but it won't hold them for long. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Deve misturar a origem da voz. Usar o poder dentro de você para fazê-la obedecer à voz, enfrentar as chamas e devorar a carne na caverna. Guarda a mente dela e se preparar para atacar. Deep in the chaos of her mind, something responds to your command. A tadpole. It is the source of the voice. She will obey it. She will obey you. A shiver runs across your mind. You feel sated. That might be worth it. She is still ravenous, her mind a hungry pit. The flesh of the survivors wasn't enough to satisfy her.
Ter seu poder mental ordenando a ir embora. Ela quer mais carne, dominar a mente dela, ordenando que se alimente dos outros humanos. Então para começar a aumentar, começar a preparar para a luta. The meat here is forbidden. She sniffs the air, then bounds away. That's a curious looking chest. I wonder what's inside. Well, there's only one way to know for sure. Nossa senhora! Nossa senhora! Olha aqui! Tá tirando, hein? É o... Nossa senhora! I wonder what the next move is. Tem proficiência arma, você não poderá adicionar seu bônus de proficiência de rolagem de ataque com essa arma, nem será capaz de usar suas... Hã? Você é capaz de usar o quê? E aí, Replay BR, firmeza, mano? É, seja bem-vindo. Damn, it's good to be alive. Where am I needed? Turcos aqui, estou vendo um anime. Daqui a pouco eu colo, firmeza, mano. Valeu, bom anime aí. No time to rest.
Eu. Vamos nós. Não consegui vir, ficar pra trás, hein? Volta, mano. Ele e o rato, né? Well met. Are you sure? Tem. The blade and just... Consegue pular a porra do buraco? Aí. Trap. Be cautious. Eu acho que vamos subir aqui. Não, não, não. Porra, ele no cantinho. Seems the git. In fact, none of us can. That thing is shielding us somehow. I don't want to know what happens if we lose it.
Então eles não falaram nada, a gente não conversou com eles. O artefato deve ter mais segredos. Mandaram você atrás dele, então deve saber o que é tão importante. I only know what I know. I was ordered to retrieve it, and that's what I intend to do. The rest is immaterial to me. Vou tentar a última vez passar esses caras, hein? Esse aqui também. Eu tô andando com um item da quest. Consigo abrir o bagulho. I came just in time. You are transforming. Você é? Conheço sua voz, já ouvi sua voz antes. Os Novos Infernos, quem é você? Já ouvi sua voz antes. Yes, Lembro de onde? you have. I saved you before. And I'm here to save you again. Don't worry. You will not become a mind flayer. Not while I'm around. I'll protect you. Você acertar a múltipla fortalecida, levantar-se por conta própria, recrutar com quem pergunta. Ela me salvou da queda? Ele tá morto umas 3 vezes. We haven't much time, so listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it, nurture it. I will keep it from consuming you, but for the sake of both of us, you must learn to wield it. A fight for the fate of Faerun. A fight we are losing. For now. You can change that, but only if you embrace your potential. I have to go. The enemy is closing in. I will be back.
Wake now. You'll feel better. I promise. Porra. Esse jogo realmente tem que dormir, né? Consumir parasitas. Você agora pode consumir parasitas de devoradores de mentes para desbloquear novos poderes e você pode controlar parasitas pelo mundo. Você pode consumi-los a partir do seu inventário. Guardei um parasita, guardei. Hey dog. Dog pants through a ball held firmly in his mouth. Brincar de luta pela posse da bola, extraí-lo com a mão e roubar a bola dele com a outra, convencê-lo a largar a bola. Não, vamos brincar com ele, mano. Eu vou perder. Alguém forte. Oh, so forte, so forte. He relinquishes the ball. It is well chewed and slick with drool. Joga a bola pra ele, né, mano? Quem é o cachorrinho do papai? I had a dream last night. A vivid one. And so did you, judging from the way my tadpole is tingling. Someone came to me and promised to protect me while claiming that the parasite could empower me. Tempting as these powers sound, we should recognize this dream for what it is, the tadpole's little trick. No good ever came from trusting honey-tongued strangers conjured up by elithid worms. Talvez essa figura onírica, talvez os poderes sejam úteis. É melhor manter o mínimo de contato possível com essas larvas. I wouldn't advise it. Play with fire and you get burned. That's always the way of it. Well met. That's the spirit. Bem. Vamos lá. Pra garantir, né? Cut it out. It's worse than Noel's. Nothing we need to worry about. Please, no more. Leave us in peace and we shall leave you in kind. Cut the crap out. Don't let her hurt us. Please, we just want to go home. De novo. The Archduchess will be delighted when we return with Karlak. Zariel? Please, we thought you... But Tyr will not consign us to our death. He is merciful. Leave us, and we'll leave you. Enough! The furnace wasn't... Ela... Heading there.
Again. Take your... Time to push my luck again. Agora tem que convocar familiar. Aqui, ó. Time for some bloody work. That won't work. Aí o Cristo vai tomar no cu, mano. I'm heating up. Pode. Want another? Excellent. Forever doorless. Como assim, cara? Keep going. Logo ela. Pô, 3 não, hein? Três ataques filha da putagem. I'm ready. Take you. Battle favors the fearless. These are... Got to concentrate. Take your... Battle favors the fearless.
E aí? Ai, inferno. Não consegui dar uma porrada nele com ela. Talk to me. Take you. Uia. On the move. Vai correr mesmo. Take you. Still breathing, despite everything. Fuck yes. Jimmy on the go. No time to waste. Ô, arqueiro desgraçado, hein? Can't give up. Take you. Got to move. I got this. Tactical.
victor's path. Você não consegue segurar não? Não é? Não consegue, né? Nossa senhora. Errado agora. Ready. On your feet. Linha. Daí. I can't even catch my breath. Death won't take me yet. Again. Two steps at a time. Eu vou subir aí? Mais. What now? Porra, para de errar essa merda, velho. Watch this. Heading out. No holding back. Horror. Another fight. Let's go. Das mãos. Bye forever, pal. Say bye-bye. Fuck them. Fuck Zariel. I won't go back. I'm never going back. And if any of Mummy's little friends want to pick up where the others left off, they'll find nothing but a pile of ash. Caralho. Essas chamas estão ficando quentes. Dariel não vai chegar perto de você de novo. Vamos cuidar disso. That's right, she won't. She can't. She couldn't even lay a finger. Já foi. Você tá indo, mano?
Ah, está... Tá tudo bem aí? Karlach's all fire and fury. I pray to the Triad it doesn't consume her. Como é que é ser filho de Baldur? Não, eu quero saber disso, mano. Eu quero fazer ela parar. Tá botando fogo no chão, mano. Oh. Whew. Had to let off a little steam after facing off with those ignots. Granted, the fire's lasting a little longer than it should. How do I look? Como se tivesse que ter se derretido há muito tempo. Você aguenta? Delícia. Parece estar meio puta. Quer saber? Você tá bem? Careful, soldier. If I burn any hotter, I might explode. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close till I've found a way to calm it down. Não foi que você conseguiu uma máquina infernal no lugar do coração. Você tem um mecânico do seu coração. O que essa máquina te pode fazer? Conhece alguém que pode te ajudar? Um guerreiro que trabalha nos infernos por um tempo. High pain tolerance, and a dynamic duo of truly shitty bosses. But it's a bit early in the game to be getting into tragic backstories. Let's save the Scar show for later, after we've worked up an appetite for tragedy. Meanwhile, I'll need to find someone who can tune up my engine sooner rather than later. Believe me when I say this thing is hot. The first time I faced down those paladins, they let slip there was an infernal mechanic in the area. A tiefling. He might be able to stabilize things, if I can find him. Se o processo não foi consertado, eu vou ficar de olho em alguém assim. Tem algum tipo de escondido do santuário dos druidas próximo? Podemos procurar lá. Será que estão falando de Daemon? Armeiro tipo? A weaponsmith, huh? Not sure if he's the guy, but I'd love to find out. A tune-up would do this rusty heart a world of good. Looks empty. Reparei. Eu matei esses caras, ninguém. Ganhei um A de experiência. Experiência não, de level. Merda, hein? Comigo. Agora é só dormir, né?
bem, tudo saudável. É isso. Eu vou encerrar a live aqui. Sono pegou. Tá brabo. Obrigado a todo mundo que apareceu. Valeu aí, replay. Valeu. Boa noite para vocês, se cuidem. Se você está no YouTube, não esquece de se inscrever aí, curtir e se puder compartilhar, beleza? Obrigado, bom descanso, se cuidem. Qualquer coisa, se nada errado, eu tô de volta. Beleza? Valeu, falou. Mais.